Mercury சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சண்மதி இளங்கோவன். இன்னைக்கு நம்ம யார்கிட்ட பேச போறோம், யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அழகான கப்பல் தான். இவங்களை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார். இவங்களுடைய ரெகுலர் ஃபுட்டு பேட்டர்ன் என்ன? காலையில் என்ன சாப்பிடுவாங்க, மதியம் என்ன, நைட் என்ன? மார்னிங் சாப்பிட்றது தான் லஞ்சே அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் கிடையாது. எப்படி நீங்க ரெண்டு பேரும் உணவுல தான் பழக்கமா? எப்படி இது? இல்லை, ஒன்றா படித்தோம். 4 வருஷம் we were dating. என்னோட மாமியார், why are you guys dating for so long? கல்யாணம் பண்ணுங்க சீக்கிரம். So we were like, we got. வணக்கம். வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் மேகாலயா அந்த லாங்குவேஜ்ல இப்படி வணக்கம் சொல்றது ஆர் எல்ஸ் கிரீட்டிங் பண்றது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? rimchakswa. ஓகே, கும்சாக்வா. கரெக்ட்டா சொல்றது தப்பா? Hello, thank you. ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஃபுல் நேம் சொல்லுங்களேன். My full name is Nambi Jessica Marak. ஓகே, அதோட மீனிங், வாட் இஸ் த மீனிங்? Meaning Nambi, same Tamil trust. Jessica is, what is the meaning of Jessica? It's a common name. Okay. And Marak is the last name. My mother's title. So there in Meghalaya we take our mother's title. We come from a matrilineal society. So that is why our daughter's name is very long. What is your daughter's name? Avira, Onessa, Sunny, father's name, S. Marak. So Avira, Onessa, Sunny, S. Marak. It's a really long name. இப்போ நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும், நீங்க எந்த ஊரா இருப்பீங்க, நேபாளா இருப்பீங்களா, சைனாவா இருப்பீங்க, அந்த மாதிரி நிறைய கெஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் யூ சே அபவுட் யுவர் செல்ஃப். Born and brought up Shillong, Meghalaya. மேகாலயா. அதுக்கப்புறம் I came for my studies in Madras Christian College and that's where I met him. என்ன விஷயம் உங்களுக்கு வந்து அவங்கள லைக் பண்ண வச்சு? யூஜி முடிச்சுட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நான் காலேஜுக்கே போகிறேன். நான் காலேஜ் போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 monthsலேயே நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கப்பல் ஆக்சுவலி எங்கள் கிளாஸில். 2 monthsலேயே ஐ டோன்ட் நோ, இட் கிளிக் பிட்வீன் அஸ் ஆக்சுவலி. வி லைக் ஈச் அதர். I proposed her, she accepted, and then we dated for almost 4 years actually. எப்படி உங்க வீட்ல சொன்னீங்க, அவங்க எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க? His elder brother was getting married on the year that we were dating, no? And he invited me home and for the wedding. And one of our friend, master planner, he said, okay, you have to wear a sari to surprise him and all of that. So we went and bought sari, and also at that time no money also, we were still in college, you know. We saved up all my money to buy a sari. I bought a 3,000 rupee sari at that time, 2011 I think. I went to Ampa கல்யாண பொண்ணுக்கே நீங்க அவ்வளவுக்கு சாரி எடுத்தீங்கன்னு டவுட் தான். And then got my hostelers to dress me up in the sari. There were 2 Malayali girls who dressed me up in the sari, and then we went to his brother's wedding, and then we surprised him. And he was very happy, and then he was so proud to introduce me to his parents. And till today we have this picture of his brother's wedding where his mother and I were just looking at each other, holding our hands and laughing, don't know how to communicate to each other, and then we're just laughing. So it was really nice. After that, I would go to his family functions, be there and all. So his mother was like, how long will you guys keep dating, get married already? One time the appa called up, and then we like, are you, oh no, actually he called up because his appa was like scolding him, so you say no, and then he was like, will you marry me or not? Yeah, we did our wedding on our own. We didn't trouble anyone. It was a very small private wedding, I think about 50 people at that time. We saved up our money from our first jobs. Didn't trouble my mother, father. He also did not trouble anyone. So we went to, it was a destination wedding. எங்க பண்ணீங்க, என்ன ரிச்சுவல் பண்ணீங்க? தமிழ் முறைப்படி பண்ணீங்களா, மேகாலய முறைப்படி பண்ணீங்களா? ஆக்சுவலி கிறிஸ்டியன் வெட்டிங் தான் மேகாலயாவில் தான் பண்ணோம். ஷில்லாங்கில் பண்ணோம். ஷில்லாங்கில் லேக் சைடில் ஒரு ரிசார்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே ஃபாதரை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு we did like outside ஒரு இதுதான் பண்ணோம். It was such a big thing for me and him to do the wedding on our own, because wedding is such a hassle, no? Like, people spend lakhs and lakhs of money. Then we didn't want to do that. So my wedding dress was made by my best friend who studied fashion designing, and he doesn't dance, okay? I mean, like on the wedding day, for like us Christians, we normally have like a dance, a first dance like that, no? Our best friends, who was his best man, taught him how to dance at night, and then on the wedding day he surprised me. I was like, what? We're going to dance? And then that was a beautiful moment that we had in the wedding. We've been quite adventurous. I mean, we've done some crazy things in our life. We broke, we cried, we've
been through a lot. என்ன படிச்சிருக்கீங்க? Mass communication. மாஸ் Mass கம்யூனிகேஷன். communication. பட் உங்க ப்ரொஃபஷனுக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. Yes. ஷெஃப் நவ் ரைட்? அது எப்படி? So it started off with us coming up with an idea of documenting northeastern food. And then because I was the first person to start documenting northeastern cuisine in English, I got a lot of recognition from media houses, from the Hindu to the Brut to Times of India. Everyone wrote about me, and that's how we started off, and that's how we use communication. But we've always been inclined towards the educational field. And after doing YouTube as a side, we were both teachers in a school, in college. I was also lecturing in MCC for a while, and we were farming there, and then we were continuing making the YouTube channel. Then we adopted a school, abandoned school, so we have our own school also for tribal children. You want to say something about it? Yeah, actually பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச் ஆக்சுவலி நான் ரெண்டு பேருமே மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி. Like besides working, we wanted to start another stream basically. So நாங்கள் வந்து ஓனா யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து அந்த சேனல் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் டைம் ஒரு 1 இயர்லேயே வந்து நல்ல ரெகக்னிஷன் கிடச்சிருச்சு. நிறைய பெரிய பெரிய நியூஸ் சேனல்ஸில் பிக் மீடியா ஹவுசஸ் எல்லாமே வந்து அந்த நியூஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நார்த் ஈஸ்டோட ஃபுட்டு வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வர்றது வந்து முதல் ஆள் இவங்க தான் இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய ரெகக்னிஷன் கிடச்சிது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகினாங்க. அதை பார்த்துட்டு தான் வந்து மாஸ்டர் ஷெஃப்ல இவங்களை கூப்பிட்டாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ மாஸ்டர் ஷெஃப்ல கூப்பிட்டது ஷீ பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப் ஆக்சுவலி. அதனால ரெகக்னேஷன் கிடச்சிட்டு தான் வந்து ஷீ கண்டினியூட் பீயிங் இந்த ஃபீல்ட் ஆக்சுவலி ஷெஃபாக இதுவாயிட்டாங்க. மீன்வைல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணும்போது இவங்க அம்மா கொஞ்சம் சிக்காகினாங்க. கீழே விழுந்துட்டு பேக் போன் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க அங்கே போக வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு வருஷம் நான் தனியாக இங்கே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நானும் அங்கே போனேன் ஆக்சுவலி. அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க பிறந்து வந்து சிட்டியில் தான். பட் இவங்க அப்பா அம்மா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரிமோட் மவுண்டன் வில்லேஜ். நீங்கள் ரோடே போன வருஷம் தான் வந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கே வந்து அதுக்கு முந்தின வருஷம் தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலி. டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க்கே இருக்காது ஆக்சுவலி. இது நான் ஃபோன் பேசினேன்னா ஒரு பக்கத்து மலை ஏறி ஒரு பல்லாமரம் ஒன்று இருக்கும். ஒரு 25 மினிட்ஸ் ஹைக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மலை ஒன்று இருக்கும். மலை ஏறினீங்கன்னா அங்கே பல்லாமரம் இருக்கும். அது கீழே நெட்ஒர்க் கிடைக்கும். ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அங்கே நின்னா தான் நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. யூடியூப் வீடியோலாம் அப்படி தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலி. போயிட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் எடுத்துன்னு போயிட்டு அங்கே உட்காந்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அந்த டேக்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அங்கே எழுதி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது பண்ணி அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிருந்தோம். 4 minutes video used to take 2 hours to upload. In the rain, he used to stand in the umbrella with the rain, leeches, everything. He used to stand there in the mountain in the dark and upload. It paid off, but actually அதனால தான் வந்து நிறைய ரெகக்னிஷன் கிடச்சிது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா. அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா அப்போ என்னோட பொண்ணு வந்து அவீரா அவர் பேர். ஷி வாஸ் ஒன்லி 2 years old. ஸோ ஒரு வருஷம் கழிச்சு லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல் ஏஜ் வந்துச்சு. அங்கே ஸ்கூல் இல்லை இருந்துச்சு. ஆனால் நடத்துகிறவங்க வந்து விட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அங்கே ஊரில் இருக்கவங்க வந்து எங்களை கேட்டாங்க, நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் எடுத்து நடத்துறீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஸோ வி அடாப்டட் த ஸ்கூல் ஆக்சுவலி. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக 3 years நாங்கள் இப்போ ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பேம்பு ஸ்ட்ரக்சர், வெறும் பேம்புல தான் வந்து கட்டியிருந்தாங்க. நாங்கள் ஒரு வருஷம் ரன் பண்ணோம். 2வது வருஷம் வந்து அது கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு. அது மக்கிடும் இல்லையா பேம்பு ஆக்சுவலி. ஸோ நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபண்ட்ஸ் வாங்கி ஸ்கூல் ப்ராப்பர் பில்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் பில்டிங் ஒன்று இருக்குது. 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து கல்யாணம் பண்ண உங்கள் வீட்டுக்கு தான் இவங்க வருவாங்க. ஆனால் அங்கே வந்துட்டு ஒரு மாப்பிள்ளை தான் வந்து அந்த வீட்டுக்கு போகணுங்கிறது ஒரு ரிச்சுவல். அந்த மாதிரி என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஊரை காட்டில்? ப்ராப்பர்ட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உமன் கையில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ men cannot inherit the property. Yeah, which is the really, he also felt like there's so many things that he doesn't agree with, like the not children about the property, part. the children part. Actually, பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ not you இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஸோ மாப்பிள்ளை வந்து அவங்க வீட்டில் போயிட்டு தங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ த ஹஸ்பண்ட் ஹேஸ் டு லீவ் த ஹவுஸ் அண்ட் கோ ஆக்சுவலி. And he can't even claim ownership of the children. அந்த அவங்களோட குழந்தை கூட அவங்க குழந்தை இல்லை இப்போ ஆக்சுவலி. ஸோ அதான் அது எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சிட்டிஸில் இது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஊரில் பார்த்துருக்கேன் நான். ஊர் சைடில் என்ன இருக்குன்னா இப்போது ஒரு
ஒரு வைஃப் இறந்துடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. நீங்கள் இந்த ஃபேமிலிலேயே இருக்கணும்னா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுப்பாங்க. அவங்க பண்ணிட்டா தான் அங்கே இருக்க முடியும். அங்கே பண்ணிக்கலன்னா ஹி ஹஸ் டு கோ செப்பரேட். இல்லை ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ரூட்டலாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ தான் ஒய்ஃப் இறந்துருக்காங்க, இப்போ தான் புதைச்சிருக்காங்க. அந்த ஈவினிங் புதைச்சி முடிச்சுட்டு உடனே உட்காந்து மீட்டிங் போடுவாங்க. பொண்ணு பிறந்துருச்சுன்னா அவங்க எல்லாமே சேர்த்து வச்சு இது பண்ணுவாங்கல்ல, பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக அந்த மாதிரி. மாப்பிள்ளைக்கு ஏதாவது சேர்த்து வச்சு பொண்ணு வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்களா? இல்லை பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி. நீங்கள் அது நல்ல கொஸ்டின். ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இவங்க கல்ச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு பிறந்தா அவ்வளோ இது பண்ணுவாங்க, சந்தோஷப்படுவாங்க. நம்ம ஒரு 40-50 இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஊர் சைடில் வந்து பசங்க பிறந்தா வீட்டில் சந்தோஷப்படுவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி வந்து இவங்க இதில் வந்து பொண்ணு பிறந்தா தான் அந்த ஒரு சந்தோஷப்படுவாங்க ஆக்சுவலி. பையன் பிறந்தா கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலி. அவங்க மோஸ்ட்லி ஃபார்மிங் சொசைட்டி இல்லைங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பசங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது mostly livestock தான் இதுவாக கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. Also this thing, like he never did it, but in villages, like say he's coming from a different village, right? So all the boys who get married, they come from a different village, and then they come and settle in the girl's village, right? So in that particular village, he has to adopt a new mother, so that whenever there is a problem or some husband and wife are fighting, so for that day he has to find a mother there, and then that mother will like protect him. என்ன விஷயம் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்க ஊர்ல ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி இந்த ஊர்ல ரொம்ப பிடிக்கும்? In the ur at first is very difficult, okay, because firstly the weather was like very hot, did not know the language, but slowly you have to give time to Chennai, you know, it just grows into you. I've had so much of you know, love in this city that, like, you know, I've fallen in love with it basically. It took time, but once you get to know the city, it's just wonderful. Like, I'll give you an example. So like, I used to come for my French classes here in Alliance Francaise Nungambakam, and then that road, that Loyola College road, is very busy. You can't cross the road. Now there is a bridge, but before there was none, no? So I couldn't cross that road, and then I was trying for the longest time to cross that road. One auto guy came, and then he parked the auto in front of me and said, "Ukaranga," and I was like, okay. I sat down. He helped me cross the road and then went. I love Chennai. ஆக்சுவலி நீங்க போட்டிருக்க இந்த நெக் பீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து நீங்க எங்க வாங்குனீங்க? This is a traditional neck piece, and we wear this in our dances, in our cultural festivals. It's called rikatok, and ரிக்கடாக். இது வந்து நீங்களே செய்வீங்களா? you can make it if you நம்ம ஒரு பீட்ஸ் கோக்குற மாதிரி தான். But this one was gifted to me. So By whom? This one was actually given to me as a gift when I went for a cooking competition back in my hometown, and the lady who presented the prize was the actress from Eco. தமிழ் ஃபுட்ஸ்ல உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்? Masala dosa, rasam is my favorite, and so many things, like simple things. My mother-in-law's crab curry, and so many things. I love the food here, and which is why I take inspiration whenever I make food. Even if you look at my MasterChef journey, Marco Pierre White, I served him kiwi rasam. Okay. Marco Pierre White is the only person who has made Gordon Ramsay cry. Okay, he is Gordon Ramsay's mentor, and he loved that kiwi rasam. And I like to experiment both the thing. Even my finale dish was a fusion of his culture and my culture, so I try to bring that in, because he's been in every part of my journey, be it you know, not just my you know, as my husband, but in everything that I do, he's always been the backbone of it. So ஒரே ஊர்ல இருந்து இல்ல ஒரே பாஷை பேசுறவங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாலும் எப்படி வந்து அந்த பையன் வீட்ல ஒரு பொண்ணு வீட்ல அவங்க வந்துட்டு இன்க்ளூசிவா ஆகுறாங்க, மருமக மாமியார் எப்படி கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, பில்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி வந்து உங்களோட கான்வர்சேஷன், பிகாஸ் லாங்குவேஜும் வேற, உங்க மதர்-இன்-லாட்ட எப்படி கன்வே பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம்? you know, the communication turns out to be funny, so it just ends up being like me trying to say something, she understanding something, and you know, she telling me something, and in between there's a lot of laughs. So I've never had like that kind of situation where I felt left out of the conversation.
it was okay for me. I mean, like, I'm not a typical person that be like, oh, my mother-in-law doesn't include me in anything or like that. No, I mean, she lives her own life, I live my own life. உங்க ஊர்ல யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சவுத் இந்தியன் கையா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல பையனை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பையனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்ககிட்ட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? Yes and no. The reason being that the people in the village are all villagers, mostly not educated. And one of the reasons why they approached both of us to run the school was because we were the only ones who were educated there. நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது அங்க இருக்க பொண்ணுங்களாம் ரொம்ப வந்து காமா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவமா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் எப்படி நீங்க ஒரு வேற ஊருக்கு வந்து படிச்சு இந்த ஊர் பையனை கல்யாணம் பண்றதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு பிரேவ்னஸ் வந்தது? I don't know. It just happened. I think love, when it happens, you can't. Yeah, I think you can't stop it. I think it was meant to be. ஆக்சுவலா நீங்க மாஸ்டர் ஷெஃப் போயிருக்கீங்க, அது டிவிலாம் வரும்போது உங்க ஊர்ல இருக்கவங்கள பார்த்துருக்காங்களா? எப்படி ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க? நீங்க போகும்போது எப்படி உங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க? Oh, the reception was very emotional. The whole village was there to receive me. They had a small function. They adorned me with jewelry like this, and then they made me wear my traditional thing. They called in people. It was very nice. It was everyone was standing on the road to welcome me back. It was very beautiful. I felt very nice. No, actually, even Chief Minister of Meghalaya, அவரே வந்து கூப்பிட்டு வச்சுட்டு பாராட்டினார். Yeah, he's been a big support system, and he's been very good, yeah, to me. நீங்க இங்க வந்து இந்த ஊர் மேல இருக்க உங்களோட லவ் ஆகட்டும் இல்ல அவர் அங்க வந்து ஃபுல்லா அடாப்ட் பண்ணாகட்டும் கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.